Na mswadakta mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, imeweza kutimu mwendo wa saa 7 na dakika 28. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7. Jina langu ni Fredrick Wambua. Mpenzi mtazamaji, pia ikumbukwe ya kwamba mchakato wa kumngatua naibu wa rais Rigathi Gachagua unaendelea katika bunge la Seneti, mchakato ambao ulianza siku ya jana. Kwa sasa awamu ya kwanza imeweza kutamatika, maseneta wakitarajiwa kurejea mwendo wa saa 8:30. Kwa sasa mashahidi wawili wameweza kutoa madai yao dhidi ya naibu wa rais, wa kwanza akiwa ni aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa KEMSA Dr. Andrew Mulwa, na pia naibu mkurugenzi wa EACC Abdi Ahmed. Wakirejea mwendo wa saa 8:30, naibu wa rais Rigathi Gachagua pia anatarajiwa kusimama upande wa mashahidi na pia kuhojiwa. Kwa hivyo usiende mbali. Tuanze na taarifa ifuatayo. Aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa KEMSA Dr. Andrew Mulwa ameibua madai kuwa alipigiwa simu na naibu wa rais kutokana na kandarasi ile ambayo kampuni inayohusishwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua ilikuwa inataka kupewa ile kandarasi. Maseneta wakiulizia masuala yale ibuka kuwa seneta wa Kakamega Boni Halwale amedhibitisha kuwa nambari ya simu aliyokuwa anapigiwa simu nayo ni ya naibu wa rais Rigathi Gachagua. Tazama. Dr. Mulwa, I can attest that the number you have put here, through which His Excellency the President pressured you, he relates very well with me, because in the days we used to talk with him, I used to use the same number. Your evidence is so critical that we would like you to walk us through that conversation between the Deputy President and yourself, during which time he was putting pressure on you. That you said DP calls you. Is there, when he calls you, is there any interference with the procurement process? Thank you. In other words, Mr. Speaker, sir, this bid bond already had issues even before the tender closed and was opened, and therefore the bid bond was submitted outside the tender document, which is already an irregularity in the procurement. Mr. Speaker, after the cancellation of these tenders, the Global Fund, this issue became brought an outcry, and as a result, a principal secretary, the CEO, and officials from the Ministry of Health and KEMSA were suspended as a result. The PS was actually dismissed. Mr. Speaker, sir, an investigation was instituted by the Public Procurement Regulatory Authority, the EACC, both houses of Parliament, both the National Assembly and the Senate, investigation onto the procurement anomalies. On around June 12th or thereabout, asking for return of the bid bond. This company was Shobika, and we were able to, we did not have the document because EACC and other investigating agencies had taken the original documents. And therefore, we wrote back and informed them of the state. And when July came, I think the investigations were happening, officers were recording statements, and that is when I got a call from the Deputy President asking me to surrender the bid bond to Dr. Rigathi Gachagua. Na tukisalia na hayo ni kwamba naibu mkurugenzi katika tume ya EACC Abdi Ahmed amesema kuwa kampuni ya Shobika inayokisiwa kumilikiwa na naibu rais Rigathi Gachagua ilihusika na ufisadi kupata kandarasi ya kusambaza dawa na neti katika mwaka 2023 na hata kushinikiza kubadilishwa baadhi ya maelezo hitajika kwa ushirikiano na katibu wa wizara wa afya wakati huo. Is the procurement of long-lasting insecticides by KEMSA. This was in the year 2023,
And the Commission, in its functions, either it conducts investigation on its own motion or at the instigation of other parties. For this particular investigation, we did receive a letter from the CS, who was then in charge of the Ministry of Health, indicating that there were certain irregularities in a procurement of insecticide nets by the KEMSA, and the CS then wanted us to conduct investigation and find out whether certain procurement irregularities did take place. And from that, we actually did carry out investigation, and the outcome of the investigation so far is already reflected in the letter that we have provided. And what was the outcome of the investigations, Mr. Mahmoud? There were serious procurement challenges that affected that particular tender. The major one was change of specifications to suit a company called Shobika Impex Limited, which was which had a local agent by the name Crystal Kenya Limited that had the sole responsibility, or rather the sole function, to provide certain mosquitoes that had certain chemicals. In totality, from the investigation, we realized that the PS at that particular time did write to the CEO of KEMSA, instigating, or rather compelling the CEO of KEMSA to change the specifications so that it can fit the chemical that was to be provided by Shobika Impex Limited, whose local agent was Crystal Kenya Limited. Basically, that was the starting point. Tukisonga mbele ni kwamba naibu wa jaji mkuu Philomena Mwilu amedokeza kuwa kesi ya naibu wa rais ya kumbandua sio ya kipekee, kwani ni kesi kama zile zingine, akisema wataishughulikia kulingana na mujibu wa katiba pasi na kwenda nje ya maelekezo ya kikatiba. Iwapo Gachagua atabanduliwa, atakuwa anategemea mahakama kumwokoa. Tazama. And the impeachment process that is ongoing regarding our deputy president is not unique. It's an application of the Constitution. It's not something that has been plucked from the air. It has a constitutional process to follow. And therefore, to that extent, it is a constitutional process. If it comes back to the courts, it's been in the courts, you know, the number of 20 whatever applications and cases. If it comes to court after Senate, whatever it is that happens, we don't know. We cannot anticipate the outcome of the Senate process. If it comes here, it's a case like the next case. It will be handled by we who sit in the judiciary in the manner the Constitution has authorized us to do, in the manner the law has authorized us to do. We can't go outside the Constitution. We can't go outside of the law. Naibu wa rais alipinga mashtaka yote 11 ambayo amesomewa na karani wa bunge la Seneti Jeremiah Nyengenye kwenye kikao cha adhuhuri ya leo. Gachagua na upande wa bunge la kitaifa wanatarajiwa kuweka wazi mashtaka yao dhidi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua. Deputy President of the Republic of Kenya, the grounds for your proposed removal from office by impeachment, as received by the Senate from the National Assembly, are as follows. Gross violation of Articles 10, 2A, B, and C, 27.4, 73, 1A, and 2B, 75, 1C, and 129.2 of the Constitution, and Articles 147.1, as read with Article 132,
131 to C and D of the Constitution. Your Excellency, Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 1, guilty or not guilty? Not guilty. Of Articles 147.1 and 152.1 of the Constitution. Article Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 2, guilty or not guilty? Not guilty. Violation of Articles 6.2, 10.2a, 174, 186.1, 189.1, and the 4th schedule to the Constitution, that is, undermining devolution. Your Excellency, Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 3, guilty or not guilty? Not guilty. Gross violation of Article 161 of the Constitution, that is, undermining the institutional and decisional independence of judges. Attacks against the judge are impeachable offenses to the extent that they undermine the functional and decisional independence of judges. Your Excellency, Rigathi Gachagua, how do you plead to ground 4, guilty or not guilty? Not guilty. Na kwingineko ni kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua alipata pigo lingine baada ya majaji watatu ambao ni pamoja na Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi kudinda kusimamisha hoja ya kumbandua mamlakani katika bunge la Seneti. Uamuzi wao ukisema kuwa mahakama itaangazia ikiwa mchakato huo ulifuata sheria hitajika kulingana na katiba ya Kenya baada ya kutamatika. Uamuzi huu pia ukipea taasisi za kitaifa kufanya maamuzi ya bila kuhitilafiana. Baada ya ombi la naibu rais kuambulia patupu katika mahakama ya juu hapo jana, leo hii ikawa ni zamu ya jopo la majaji watatu kuamua iwapo watasitisha mjadala wa kumng'atua mamlakani kuendelea katika bunge la Seneti. Uamuzi kabambe wa majaji hao kiambatana na wajaji mwita kuwa mahakama haitasitisha mchakato wa kujadili mswada unaoendelea katika bunge la Seneti. The issues raised by the parties will require to be interrogated. We therefore find that the enhancement of the constitutional principle of separation of powers will be best served by declining the application at this point. The consolidated applications are hereby disallowed, caused to abide the outcome of the main petitions. Naibu rais alidai kuwa bunge la kitaifa walikiuka mikakati hitajika wakati wa kujadili mswada huo, ila kupitia kwa majaji Eric Ogolla, Anthony Murima na Frida Mugambi wameweka wazi kuwa mahakama itaweza kuangazia swala hilo kwa kina baada ya Seneti kukamilisha mswada huo ikiwa ulifuata sheria kulingana na katiba ya Kenya. The moment we are being called upon to anticipate the outcome of a process yet to be completed. The application at this stage is premature and anticipatory. Should the petitioner not succeed, the petitioner still have an opportunity to approach the court after the process. The applications are not without a remedy. The petitions are challenging the process of impeachment. The substratum of the petitions will not be lost. The court is still able to grant a remedy even after the process is conducted, even after the process is concluded, and as such, the court will not be acting in vain. Aidha, uamuzi huo pia ukibaini kuwa ni vyema taasisi za kitaifa kufanya kazi zao kwa njia ya huru bila kuingilia upande wowote, akiongeza kuwa swala la kushirikisha umma aliwezi kusimamisha mchakato huo kwa sasa. On public interest, we find that the public interest tilts in favor of allowing the constitutional process to proceed unhindered. On the issue that has been raised that as soon as the Senate impeaches the DP, if at all that happens, that the DP immediately ceases holding office and he cannot reclaim office, we take the view that every office holder can only assume office legally and constitutionally. We find that exercising restraint at this stage will enhance and allow independent institutions of government to function unhindered and in their fullness. Hili ni pigo kubwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua, hasa kufikia sasa akionekana kuyaweka matumaini yake katika mahakama kabla ya uamuzi kufanyika hapo kesho.
Fredrick Wambua, Undugu TV. Tukiachia hayo ya naibu wa rais Rigathi Gachagua na kuangalia mengine, ni kwamba katibu mkuu katika wizara ya usalama wa ndani Raymond Omolo ameweka wazi kuwa matayarisho kwa ajili ya sherehe za mashujaa mwaka huu katika kaunti ya Kwale yameweza kukamilika. Akizungumza baada ya kukagua uwanja wa Kwale leo hii, Omolo amesema ujenzi wa uwanja huo umekamilika kwa ajili ya hafla hiyo itakayoandaliwa siku ya Jumapili. Leo hii vikosi vya kijeshi vimefanya maandalizi ya ukaguzi wa gwaride. Kwale is ready to host the celebrations, and the team has worked really hard to ensure that this becomes a reality. When we began, the stadium was just beginning to be constructed, and today, if you look around, it is completely finished and it is ready. We have just also undertaken the dress rehearsal by the Kenya Defence Forces, presided over by the CDF, and everything is in place for these celebrations. Tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwanza kwa kugatua sherehe hizi na kuja mpaka Kwale. Kwa muda mfupi huu ambao tumeandalia sherehe hizi, tumeona benefits ambazo tumepata kama Wakwale. Uwanja huu umekamilika kwa muda mfupi kwa support ambayo tumepata kutoka serikali ya kitaifa. Pia kuna mabarabara mingi ambayo yameendelea kukamilika kwa muda mfupi, na vile vile pia biashara zimeweza kunawiri, na Kwale pia imegeuka sasa hivi imekuwa kweli municipality na imekuwa town ambayo imeendelea kupendeza. Kwa hivyo nataka tu niwakaribishe, tuseme Kwale tuko tayari kwa mashujaa, na tuko tayari pia kwa uchumi ufunguke ndani ya kaunti. Mboga ya kabeji na kitunguu ni kipenzi cha wengi kutokana na urahisi wake kupatikana na pia umuhimu wake katika miili ya binadamu. Katika makala ya kilimo na undugu, Simon Mutiku kutoka eneo la Mbooni, kaunti ya Makueni, anatuelezea hatua muhimu katika upanzi na utunzaji wa mboga hizi hadi mkulima aweze kupata mazao. Simon anasema zipo baadhi ya changamoto anazopitia katika kilimo hiki, akituelezea jinsi yeye hukabiliana nazo na pia soko la mboga hii. Tazama. Mboga ya kabeji na kitunguu ni kipenzi cha wengi kutokana na urahisi wake kupatikana na umuhimu wake katika mwili. Katika kijiji cha Utangwa, eneo la Mbooni, kaunti ya Makueni, tunakutana na Simon Mutiku katika shamba lake, ambaye amekuwa mkulima wa mboga hizi kwa muda. Mimi naitwa Simon Mutiku kutoka Mbooni, Makueni County. Mimi ni mkulima wa kabeji, kitunguu na pilipili hoho. Mkulima uchimba shamba lake kabla ya kupanda, kisha anachanganya mchanga huo na mbolea na baadaye kutengeneza vitalu vya kupanda katika umbali ufaao. Upanzi wa kabeji huwa unaanza na kulima. Unachimba mitaru ndani yake unaweka mashimo futi 1.5 na futi 2 kwa laini, kutoka laini kwenda ile ingine. Kabeji huwa nanunua ikiwa tayari kwa kupanda. Kabeji ni variety mara 3. Kuna Baraka. Anabaini kuwa kabeji huchukua muda miezi 3 kutoka kwa upanzi hadi kupata mavuno yake. Kwa muda huo mkulima huitunza mimea yake kwa kupalilia, kunyunyizia maji kunapokauka na kunyunyizia dawa ili kukabiliana na wadudu wanapotokea. Kabeji moja kwenda kwa ile ingine ni futi 1.5. Laini ni futi 2. Laini moja kutoka laini hii kwenda laini ile ingine. Na ndio nisiwe na gharama kubwa sana ya kutafuta dawa nini, ndio naona nimeweka sukuma huku ndani hivi. Hiyo sukuma ni 1 month unaanza kuharvest. Ukiuza sukuma unanunua dawa. Ukiweka kwa nursery mahali utai transplant, lazima uprepare thoroughly. Kwekwe nini hizo utoe. Mbolea uweke kwa wingi. Baada ya kufika kiwango cha mavuno, mkulima utafutia mazao yake soko ya kuuza. Soko la kitunguu na kabeji limeimarika, mkulima akiuza kilo moja kati ya shilingi 100 hadi shilingi 200,
huku kabeji moja ikiuzwa kati ya shilingi 50 hadi kufikia shilingi 100 kulingana na ukubwa wake. Simon akielezea kuwa yeye uza mboga yake kwenye shule au akazipeleka sokoni. Kama mwaka huu ukianza tulikuwa tunauza kitunguu kilo moja 220, 200. Kwa sasa saa hii kitunguu ni 150. Kitunguu sio kitu ya kwenda kutafutia, wao wenyewe wanajileta mahali umelima. Kama sasa tuko na school fees, ukienda na ukipeleka kabenji shule, kabenji moja wanakununulia na 100 ama 110. Katika kilimo cha mboga hii, mkulima ukumbwa na baadhi ya changamoto ikiwemo kuathiriwa na magonjwa, kuvamiwa na wadudu na kuvamiwa na wezi. Kwanza ni jua. Namba 2, blight. Namba 3, mambo na kiwavi. Hizo ndizo zinakuanga usumbufu kwa kabenji. Nematodes ukitumia fertilizer kwa njia inayofaa, fertilizer yenye huwa inaitwa mafuno ama DAP, mambo na nematodes huwa inaisha. Kitunguu hutumika sana katika maandalizi ya mapishi ya vyakula vingine. Kabeji nayo kiliwa kama kitoweo cha ugali, wali na chapati. Isaac Musyoka, makala ya kilimo na Undugu. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Undugu, kufikia hapo sina la ziada na tamatisha taarifa hizi za Undugu Adhuhuri mwendo wa saa 7 siku hii. Nimekuwa wako Fredrick Wambua, ila nakusihi usiweze kwenda mbali kwa sababu awamu ya pili ya hoja ya kumbandua naibu wa Rais Rigathi Gachagua itaweza kurejea mwendo wa saa 8:30 ambapo naibu wa Rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kusimama kama shahidi na kuweza kuhojiwa. Kwa hivyo usiende mbali.